Now, the Babri Mosque demolition issue is still a political charged concern for not only Netas but from election-bound Uttar Pradesh to national capital Delhi to even Kerala. It is still an issue in public domain. Why? Take a look at what happened in these three states specifically to the Babri Mosque demolition. 19 years have passed since the demolition of the Babri Masjid. But there's no end to politics over the demolition, be it in Uttar Pradesh or thousands of kilometers away in Kerala. Young school kids at the St. George High School in Padanamthitta made to wear badges saying, "I am Babri." The move allegedly by Islamist group SDPI on the Babri Masjid demolition anniversary, sparking a massive row on the ground. The state BJP has alleged a Syria-like plot to Islamize the state and termed the Pinarayi Vijayan government complicit in making children guinea pigs in a communal war. The chief minister, however, said this was a BJP plot to communalize. കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും ബാലാവകാശ ലംഘനമാണ് ഒരു വശത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും അറിയാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾ, അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ, അറിയപ്പെടുന്ന PFI പ്രവർത്തകരാണ് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ. പിണറായി വിജയൻ ഒരു അക്ഷരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് കേരളം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടിനെ തീവ്രവാദികളുടെ സ്വന്തം നാടായിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ മാറ്റുകയാണ്. കേരളം സിറിയയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. BJP വിചാരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനായില്ല. കാരണം ഇവിടെ അപ്രതിരോധ്യമായ ഇടതുപക്ഷ കരുത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ആളുകളിൽ സംശയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനുതകുന്ന വർഗീയ പ്രചരണം ശക്തമായി അഴിച്ചുകൊടുക്കുക. ഏത് കാര്യത്തിലും വർഗീയ നിലവെച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. The National Child Rights Panel has seen red and asked local police to crack the whip. The order has led to a case against at least 3 SDPI workers, including local leader Munir Ibnu, for communal disharmony and a bid to start riots. We aim to recapture the democracy and secularism of our country, in which the Sangh Parivar is trying to demolish. However, the Sangh Parivar parties are trying to create communal polarization with this campaign. ये 6 दिसंबर को बच्चों के मन में एक घृणा का भाव पैदा करने के लिए PFI के लोगों ने ये किया है. डेफिनेटली इन बच्चों से बातचीत की जानी चाहिए. चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ का ये काम है कि वो उन बच्चों से बातचीत करें और बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जहर खोलने वाले लोगों पर, बच्चों को इस तरीके से मानसिक त्रास देने वाले लोगों पर, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए. Another Babri row has played out far away from Kerala in the left bastion of Jawaharlal Nehru University in Delhi, where the left-dominated Students' Union has held a protest march and sought the rebuilding of the Babri Masjid. The Babri event sparked a furious political fight, with the BJP joining in to slam it. एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी. तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे हो चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है. और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए, और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए. एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि हर बार JNU में ही भारत विरोधी, देश विरोधी, आस्था विरोधी, धर्म विरोधी नारे वहीं क्यों लगते हैं. ये JNU कभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लगाता है नारे. भारत के आस्थाओं का प्रश्न आता है, बहुसंख्यकों की आस्था का प्रश्न आता है, JNU प्रारंभ हो जाता है. 6 तारीख को नारे सिर्फ इसी कॉलेज में लगते हैं, देश में और कहीं नहीं लगते. Meanwhile, in poll-bound Uttar Pradesh, the Samajwadi Party, which is eyeing the Muslim vote, has also jumped onto the Babri Masjid bandwagon. In a Facebook post, sitting Samajwadi Party MP Shafiqur Rahman claimed that the Babri Masjid is still alive and will never be forgotten, even by the coming generation. 19 years after its demolition and a top court verdict giving closure and clearing the Ram temple construction,
Does Babri Masjid remain as polarizing as ever, not just in poll-bound Uttar Pradesh, but across the country? With Rixa Newman in Thiruvananthapuram, Bureau Report, India Today.